Bangladesh is a land of dream, aspiration and potential. The people of this riverine country have been experiencing flood, cyclone, flash flood, drought and other natural disasters since long. Thus, the people of this country have long experiences in dealing natural disasters with enormous spirit and competence. Increasing frequency and intensity of natural disasters due to climate change has negatively impacted the lives and development of the poor people of Bangladesh. Bangladesh is facing changing pattern of climatic system, appears as uneven and untimely disasters, increasing loss and damage of lives and properties and of course, hindering development. জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য না, শুধু সমগ্র পৃথিবীর জন্য একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাধা, যেটা উন্নয়নের পথে আমরা যেটা বলছি এখন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস, সবাইকে পেতে হবে, দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে, সবাইকে সুপেয় পানি দিতে হবে, বিদ্যুৎ দিতে হবে, খাদ্য দিতে হবে, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিতে হবে। সেগুলো করতে গেলে সবচেয়ে বড় বাধা বোধহয় হয়ে যাবে জলবায়ু পরিবর্তন। আমাদের যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হচ্ছে সেটাকে কমাতেই হবে, এর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই এবং এর মধ্যে কোনো বিলম্বের অবকাশ নেই। আমাদের আইএনডিসি ইন্টেন্ডেড ন্যাশনাল কন্ট্রিবিউশন, ন্যাশনাল ডিটারমিন কন্ট্রিবিউশন, সেখানে এখন এগুলো সব এনডিসি হয়ে গেছে, ন্যাশনাল ডিটারমিন কন্ট্রিবিউশন প্যারিসের পরে। সেখানে যেগুলো বলা হচ্ছে সবগুলো যদি আমি যোগ করি তাহলে দেখা যাবে যে 3 থেকে 3.7 ডিগ্রি টেম্পারেচার হয়ে যায় পৃথিবীর এই শতাব্দীর শেষে। আমাকে রাখতে হবে 2 ডিগ্রির ভেতরে। আমি 1 ডিগ্রি পৌঁছিনি, তাতেই আমি চারিদিক যে অবস্থা দেখছি সেটা আমাদের বর্তমান সমাজ, বর্তমান অর্থনীতি এটা হ্যান্ডেল করতে অসুবিধা হচ্ছে। The How region of the country experienced early flash floods due to untimely pre-monsoon heavy rainfall. Flood water overflowed and breached embankments made the situation worse. This uneven flood caused devastation of the standing crops, infrastructures, fisheries, livestock and human sufferings. Besides heavy rainfall and early flash floods, the annual repair and construction of earthen embankments in many areas were not completed before April. এবার এমন চৈত মেয়া পানি আমরা কোনো সময় দেখছি না, এবার নতুন দেখলাম। আমার বয়সও দেখছি না এসব পানি, চৈত মেয়া পানি নিচে অন্য বছর নিল আধা গাড়া কাটছে, আধা নিচে আধা কাটছে, বলে এবার আর লাগানি এমন পানি দেখছি না। যত আমার গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়তে থাকবে, অভিযোজনের প্রয়োজনও তত বেশি বাড়তে থাকবে, তার জন্য অর্থনৈতিক সম্পদও তত বেশি দরকার হবে। যখন সাধারণ মানুষের পিঠ থেকে যাবে তখন বলছে যে আর অভিযোজন করতে পারছি না সেই পরিবেশ বা সেই সমাজ বা সেই অবস্থানকে, তখন আমরা যে পর্যায়ে চলে যাই সেটাকে বলে লস অ্যান্ড ড্যামেজ। Food insecurity of the poor people peaked after losing the only crop of How region. Oh, only 15 more days. Within few weeks, the crop would be harvested. But the unexpected flood has destroyed all the hopes. Many farmers desperately attempted to collect half-ripe paddy from the flooded land. This flood in northeastern Bangladesh, definitely in my mind, these are related to climatic impact because we don't have record of heavy rainfall in February and early part of March, and definitely this can be related to loss and damage phenomenon because we made efforts to protect our land against this flood. If the flood had come in middle of May,
or end of May, which is the normal time, no damage to crops would have happened. The farmers would have been able to harvest it. So in many places the rice was half ripe, so it was not suitable for harvesting. In most of the places it was at a very young stage. The rice was in the shall I say, the sheaves were coming out. The farmers have no choice but to harvest them to be used as cattle fodder. There will be serious crisis of food in that area because that area only one crop can grow. This area would go under, say, 10 meter of water, and we have no problem with that. So in June, 10 meter of water is not a problem. In May, 3-4 meter of water is not a problem. We are used to that and we have protective measures. But when the water level crosses, becomes 7-8 meters, this has caused a havoc, and I would like to relate it with not only with the adverse impact of climate change, but also with the loss and damage phenomenon. The experience of disaster-prone southwestern part of the country can be memorized in this consequence of disaster-related loss and damage. গত 2009 সালে এখানে প্রলয়ঙ্কারী যে আইলা হয়েছিল, এই আইলাতে দুটো ইউনিয়ন প্রায় 2 বছর যাবৎ পানির নিচে, লবণ পানির নিচে তলিয়েছিল এবং এইখানে প্রচুর মানুষকে বাঁধের উপরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে যে সকল এলাকায় গরিব মানুষের যে মাটির ঘর ছিল, সেই ঘরগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছিল। এখনও অনেক পরিবার আছে যারা এই ঘর এখনও পুনরুদ্ধার করতে পারেনি, এই ঘর এখনও মেরামত করতে পারেনি। এখনও অনেক পরিবার আছে যারা মানবতার জীবনযাপন করছে। এই এলাকার প্রধান সমস্যা হলো খাবার পানির সংকট। Embankment breaching has become regular event in the Ayla-affected areas and many have become homeless again. কয়টা ঘাটাঘালির ভিতরে এটা ভাঙছে, তাই আর কি আমরা এই বান টান মানে টেকে রাখছিলাম। তার রোজার প্রথম দিনে মানে মনে করেন যে হঠাৎ ওইখানের থেকে মানে কীভাবে মানে ভেঙে গেছে, যাওয়ার পরে আমরা সব তলে গেছে, ভেঙে চিরি গেছে। যাওয়ার পরে আমরা মানে এখন রাস্তা সোলভে বাস হচ্ছে, আমাদের জায়গা জমি কিছুই নেই আর কি। জায়গা জমি আমরা এই রাস্তা হয়ে যাবে ওইখানের থেকে, যাওয়ার পরে আমরা ওই রাস্তা সোলভে মানে বাস করতে হবে। এছাড়া কোনো আমাদের জায়গা জমি কিছুই নেই, সব গাঁয়ে নদীতে চলে গেছে। লস অ্যান্ড ড্যামেজও যখন আমরা যথেষ্টভাবে কম্পেনসেট করতে পারবো না, কাজ করতে পারবো না, তখন যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে মানুষ, যেখানে সমাজ আছে সেখানে মানুষ স্থানান্তরিত হবে। আইপিসিসি ফোর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের শেষে বলা হয়েছে যে এই শতাব্দীর শেষে 2100 সালে এটা যে 300 মিলিয়ন অর্থাৎ 30 কোটি লোক সমগ্র পৃথিবীতে উদ্বাস্ত হবে, তার নিজের বাসস্থান হারিয়ে ফেলবে। তার কারণ হচ্ছে যে কতিপয় সমাজ বা কতিপয় মানুষ তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস এত বেশি ব্যবহার করেছে যে অন্য জীবন তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। Saint Martin, the only coral island of Bangladesh, is famous for tourist attraction. This island is exposed to rising sea. Local people alarm that if the tidal wave once enters in the lagoon, it will completely destroy the standing green vegetations. Scientists identified climate change as a major risk to the coral existence. Rise in the sea temperature and the ocean acidification both are linked to the coral bleaching. At present, around 67% corals of Saint Martin's have bleached to death, and the rest are likely to be deteriorated. If this coral island damaged due to the increasing sea temperature and severe cyclonic surge, it will be featured as an irreversible loss of unique marine ecosystem. বাংলাদেশে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আমরা শুধু ইকোনমিক লসেস কিন্তু নন ইকোনমিক লসেস এখনো আমরা ভালো করে করতে পারিনি। আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে চলেছে, তাহলে ইকোসিস্টেম সার্ভিসে
একটা ক্ষতিগ্রস্ততা আসছে যে লবণাক্ততা, সেই লস এবং ড্যামেজ কি হবে? Salt cultivation, one of the leading economic activities in the southeast coastal region of the country. Cox's Bazar is famous for salt industries. At least 5 million people of this district are directly and indirectly dependent on salt production process. But salt cultivation has been seriously damaged this year due to rising sea tides and uneven rainfall. In Bangladesh, salt harvesting season starts in November and ends in April. Though last year the salt cultivators gained good profits, but this year they have shocked by unusual heavy rain. On the third week of April, 3 days long heavy rain had washed at least 200,000 tons of salt, worth of hundreds of millions. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লস অ্যান্ড ড্যামেজ একটা আনডিনায়েবল ফ্যাক্ট। এটা গ্লোবাল নেগোসিয়েশনে অলরেডি রিকগনাইজড, এবং আগে নেগোসিয়েশনগুলো হতো দুটা প্রেক্ষাপটে, অ্যাডাপ্টেশন এবং মিটিগেশন। কিন্তু এখন 3টা স্ট্রিমে নেগোসিয়েশন হবে এবং সেটা প্যারিস ক্লাইমেট ডিলে অলরেডি ইনক্লুডেড করা হয়েছে। কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রি অথবা এলডিসি দীর্ঘদিন যাবৎ যে দাবি করে আসছে কম্পেনসেশন, সেই দাবিটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে প্যারিস ক্লাইমেট ডিলে। Qutubdia, an island on the southeastern corner of Bangladesh, is also facing consecutive sea erosion over the years. Due to sea erosion, the ill-protected island is threatened to disappear in near future. One of the most attraction of Qutubdia is the lighthouse, is almost under severe threat of erosion. The stormy sea is coming forward and grabbing the beach in every day. The ancestral graveyard has already been lost in the ocean with all memories and values. Although the island is surrounded by 7 to 12 meter high embankment to protect from erosion and tidal bores, a large part of this embankment is at risk. The inhabitants of this island are forced to displace due to sea erosion, tidal flood, and cyclonic threat, increasing the number of climate-displaced people in Bangladesh. Bangladesh's first wind plant is situated at Qutubdia, and which is also under threat of sea erosion. If Qutubdia disappear from the map with all its heritage and resources, its residences have to face a very harsh reality and painful experience, which value cannot be measured in economic terms. লস অ্যান্ড ড্যামেজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু টাকা কোত্থেকে আসবে লস অ্যান্ড ড্যামেজ অ্যাড্রেস করার জন্য সেইটার এখনও মেকানিজম এস্টাবলিশ করা হয় নাই। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ যারা লস অ্যান্ড ড্যামেজকে দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোসিয়েশনে জিয়ে রেখেছে এবং একটা মেকানিজম এস্টাবলিশ করেছে, তাদের উচিত হবে লস অ্যান্ড ড্যামেজের জন্য আলাদা ফাইন্যান্স দাবি করা, রিস্ক রিডাকশন, রিস্ক ট্রান্সফার অথবা অন্য যে কোনো মেকানিজমে হতে পারে, সেটা হলো সোশ্যাল সেফটি নেট এই আকারে হতে পারে। কিন্তু দাবি থাকবে যে আলাদা এন্টিটি ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফাইন্যান্সিং, এটা একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিং হলো, কিন্তু রাষ্ট্র কীভাবে এই টাকাটাকে ইউটিলাইজ করবে দেশে এনে, এটা একটা মেকানিজম এস্টাবলিশ করা উচিত। কারণ ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের লিঙ্ক হচ্ছে ন্যাশনাল মেকানিজম। বাংলাদেশ একটা ন্যাশনাল মেকানিজম করার চেষ্টা করেছিল এবং একটা ড্রাফট অলরেডি ডেভেলপ করেছে যে ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম। তো এই ধরনের ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম প্লাস হচ্ছে প্রোগ্রামেটিক মেকানিজম, এটা এস্টাবলিশ করে রাষ্ট্রগুলো এইটার আলোকে টাকা দাবি করতে পারে। Although Bangladesh's capability is very limited to handle loss and damage to climate change, public and private sectors are trying to deal with this loss and damage, but it needs global cooperation. In the context of the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, which had a decision at COP22 in November 2016 on a new 5-year work program that's going to look at a number of important issues, one of them being
the issue of migration and potential climate migration or climate-induced migration, also looking at non-economic loss and damage, and also looking at the potential for risk reduction through insurance and other means. All of these are going to be very important for Bangladesh. Insure Resilience is an initiative on climate risk insurance for poor and vulnerable people that was introduced in Paris at the COP by the 7 most industrialized countries, and in this year, in 27, it got also support from the G20. Insure Resilience is an initiative that aims to provide access to climate risk insurance to 400 million poor and vulnerable people. To really provide access to poor and vulnerable people, fisherfolk in Bangladesh, smallholder peasants without own land, this initiative must fulfill a certain number of requirements. It's important that those people who cannot afford to pay an insurance which would compensate them in case of a loss get financial support. So Insure Resilience should provide support to give that access to climate risk insurance to poor people. Insure Resilience will not do that by creating an own insurance policy, but they could support countries like Bangladesh, which are in the process to set up their own insurance schemes. For Bangladesh, the Warsaw International Mechanism, the 5-year work program, are extremely important parts of the decision in COP23 that we are looking for, and we're looking for some outcomes from the Warsaw International Mechanism. At the same time, we are also looking for developed countries to demonstrate and express their solidarity with the vulnerable countries, which they've been doing with regard to adaptation for some years. But on loss and damage, it's been more difficult to get support from the developed countries towards the developing countries to help them with some of the loss and damage that they are facing already from climate change. The climate vulnerable people of the country are not afraid to meet the challenge, which is pushing Bangladesh towards an uncertain future. They do not want only sympathy, but solidarity and cooperation from industrialized and rich countries. They are demanding compensation because they deserve climate justice.